Karibu tena kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Kila ambacho naomba ni muweze kunikopa lenu sikio pamoja na usikilivu wenu mwema ili tuweze kupashana yale ambayo yamejiri. Rais wa taifa, Rais William Samoei Arap Ruto, ameweza kulazimika kujielezea kila ambacho kiliweza kumchukua upande wa Italy, Rome, mahala ambapo alipo sasa hivi, baada ya mtangazaji wa kituo cha CNN cha kimataifa Bwana Larry Mudiwo kumu-expose kama rais ambaye hatekelezi kila ambacho ameweza kukisema kutoka kwa kinywa chake. Nikikurejesha nyuma kidogo ili tuweze kupata taswira ya yale ambayo tunazungumzia. Mnamo April 2023, Rais William Samoei Ruto aliweza kunaswa kwenye kanda akizungumza na kituo cha kimataifa kwamba wamekwisha elewana na marais wa mataifa mengine ya kanda la Afrika kwamba hawataweza kuitikia wito wa mwaliko wa rais yeyote. Yani ni short, yeye hataweza kuondoka hapa nchini kuelekea mahala ambapo ameweza kualikwa na rais wa rubaa za kimataifa, na badala yake watamtuma African Union chairperson pamoja na commissioners kadhaa. Hawa marais wengine wabaki wakifanya kazi. Ni kitu gani ambacho ameweza kukifanya sasa hivi? Aliweza kupewa mwaliko na rais wa Italy, si alikimbia kwenda huko? Sasa Larry Mudiwo akamu-expose kuelekea kwa rubaa za kimataifa kama mtu ambaye hatilii mahanani kile ambacho ameweza kukizungumza. Katika chapisho ambalo limeweza kutolewa ni kwamba President William Ruto defended his decision to attend the Italy Africa Summit on Monday, despite earlier declaring that he and other African leaders would not be summoned by a single country. In April 2023, the president stated that Africa would hold discussions with other countries, a world represented by African Union. He questioned the honesty of inviting all Africa heads of state to a summit and then loading them into buses like school kids. Unajua, hizi habari ziliweza kusambazwa kwenye kituo cha CNN ambapo watu wengi wameweza kushangaa, Wakenya mbalimbali wameweza kushangaa kuweza kumuona Rais William Samoei Ruto akiwa summoned na rais wa Italy mahala ambapo alipo, licha kwamba hapo awali aliweza kusema kwamba hataweza kuenda yeye kama rais wa Afrika. Bwana Ruto kile kipindi akaweza kusema hivi: the decision we have made as African Union is that going forward, if there is going to be a discussion between Africa and any other country, we could send the chair and the bearer. That is the position I'm taking as the president of Kenya, Ruto stated. Akasema eti kwamba wameamua kuanzia sasa hivi kwenda mbele, iwapo wataweza kualikwa na taifa lolote lile kutoka Asia, Middle East, waende kwenye mkutano, watatuma viongozi wa African Union, wao wabaki kwenye mataifa yao wakichapa kazi. Sasa hivi amefanya kinyume, kitu ambacho ni embarrassment, na analazimika kuelezea kwa ule mkutano kitu ambacho kiliweza kumchukua. Na furthermore, kutoka taifa la ama kanda la East Africa, Jumuiya ya Afrika Mashariki, yeye peke yake ndiye aliweza kutoka akaelekea huko. Rais wa Tanzania Samia Suluhu hakwenda. Uganda Kaguta Museveni hakwenda. Rwanda hakwenda. Burundi hakwenda. Kongo mwenye aliapishwa juzi hakwenda. Ethiopia hakwenda. Sasa yeye ndiye amekimbia, na licha kwamba hapo awali alikuwa ametoa matamshi ambayo Wakenya wengi walikuwa wamefurahia. Kutoka rubaa za kimataifa wameweza kumuona kama rais ambaye ni muongo, bila kujua kwamba hapa nchini tumemzoea kama mtu ambaye ni muongo. Anaweza akasema hili leo,
kesha badilishe mkono aseme lile. Larry Mudiwo aliweza kuposti kanda hii ambayo inakuomba mtazamaji wangu uweze kuisikiliza. Kanda ambayo aliweza kuichapisha, uweze kuisikiliza jinsi ambavyo alikuwa anasema, alafu nikuelezee mingi tena zaidi yale ambayo Larry aliweza kuzungumza, alafu tuweze kudraw a conclusion kutoka kwa haya. The decision that we have made as AU is that going forward, if there is going to be a discussion between Africa and any other country, we are going to be represented by the chair, the outgoing chair, the bureau. Chair of the commission, and, or the chair and the chair of the Rex, and we have 5 Rex. That should be sufficient for, I mean, a meeting of maybe 6, 7. Yeah. That should be able to represent Africa. And that is the position I am taking as the President of Kenya. For any other meeting that we are going to have with all these requests that we have a meeting between Africa and one other country, we respect the sovereignty of others. I think to ask for reciprocation is not to ask for too much. No. And for us to agree that let us have this kind of setup. The only, because I had a conversation with President Kagame and he actually led that particular position. I have had a conversation with Prime Minister Abiy. He believes very strongly that that should be the position of our continent. Because, as you have said, if we don't respect ourselves, nobody is going to respect us. And we should be able to take that kind of decision. And part of that respecting ourselves is when we say African problems, African solutions. We must be serious about the solutions. It cannot be rhetoric. It cannot be talk. It must be accompanied by what realistically and... Mmeweza kupata taswira? Hicho ndicho kile kipindi cha 2023. Na sasa ni 2024. Yaani Bwana Ruto huwa kile ambacho anakisema hakitimizi. Hata ndio maana kipindi cha kampeni aliweza kutumia uongo, na sasa hivi ule uongo wake hajaweza kuutimiza, kama vile kupunguza gharama ya maisha, kupunguza taxes. Nataka nikuelezee haya kidogo, alafu kulingana na yale ambayo nimeweza kuyaona Bwana Ruto na post kwenye mitandao ya kijamii, nikuelezee kile ambacho kiliweza kumkimbiza Bwana Ruto upande wa Italy. Larry Mudiwo akaendelea kuposti vile hivi. President William Ruto said he and other African leaders would not be summoned by one country. The African Union would represent them going forward. He is standing just steps away from both African Union chair and the AU Commission chair in Italy, while other East Africa president skipped. Huyo ni Larry Mudiwo, mtangazaji wa CNN, anamuexpose Bwana William Ruto kwamba Ruto alikuwa amesema kwamba hataenda kule, lakini akasema kwamba watawatuma AU chairperson ambaye ni Musa Faki pamoja na AU representatives commissioners, lakini yeye peke yake ndio ako pale. Nimeweza kushangaa kwamba rais wa Nigeria Bwana Bola Tinubu yuko karibu na William Samoei Ruto, yani yuko kwenye nchi tofauti kwenye ziara ya kimaendeleo, lakini hajaweza kufika kwenye ule mkutano, kwa sababu kama marais wa Afrika waliweza kuelewana kwamba watatuma AU chairperson pamoja na some of the commissioners wa AU, kwa sababu wao wanafeel kwamba they are being represented there. But William Ruto yeye akaweza kujichukua, marais wengine hawakwenda. Hii inaashiria nini mtazamaji wangu? Hii inaashiria nini kipindi ambapo William Ruto analisema hili, lakini kipindi ambapo inafika kile kipindi ambapo hila anapaswa kuweza kulitimiza halitimizi, na badala yake anakimbia kuenda pale ambapo aliweza kukataa. Tumeweza kuelewana mpaka hapo hivyo mtazamaji wangu? Bwana Ruto, nataka sasa hivi niweze kukueleza kile ambacho kiliweza kumchukua Italy. Kipindi ambapo marais wenzake wameweza kukataa kuelekea pale, kwa sababu they are feeling that they are being represented by African Union chair and
African Union Commissioners. Katika mtandao wake wa kijamii 1 hour ago, rais wetu wa taifa la Kenya, Rais William Samoei Ruto, akaweza kupost hivi, nataka nikusomee alafu nikuexplainie. The International Monetary Fund continues to be a central player in facilitating trade and promoting economic growth. Its resiliency and sustainability facility in particular has helped Kenya maintain microeconomic stability, strength, depth, sustainability, and build buffers against economic shocks. In Rome, Italy, held talks with the managing director of the International Monetary Fund. Meweza kuona mtazamaji wangu hapo, ambapo anatufichulia kwamba aliweza kuketi chini wakazungumza na mtu ambaye ni mjumbe ambaye kutoka shirika la International Monetary Fund, shirika la kupeana loans, ambapo ameweza kutumia maneno fulani hapa hivi ameyaficha, eti kwamba wamekuwa wakisaidia Kenya ili kuweza kuinua uchumi wake. Lakini wanasaidia Kenya kivipi? Wanasaidia Kenya in terms of loans, wakiwaambia kwamba waongezee wa Kenya taxes. Hataki kuwaambia wa Kenya. Na kipindi ambapo tunajua kwamba William Ruto ameweza kupatana na hawa wajumbe wa International Monetary Fund, expect more loans coming. Vile vile Bwana Ruto akaweza kuchapisha chapisho lingine hivi: Kenya acknowledges the World Bank's contribution to supporting our development aspirations. We are committed to further deepening this partnership to enhance our economic growth and expand opportunities for the people. Met with Alex Fan, Senior Managing Director of the World Bank Group responsible for development policy and partnership, on the sidelines of the Italy African Summit in Rome. We discussed among the issues the forthcoming summit to be hosted by Kenya this year. So, hii ni loan nyingine ambayo inakuja kwa sababu wamepatana na watu wa World Bank. So, mumeweza kuona kitu ambacho kilichukua Bwana William Samoei Arap Ruto kule. Hakuenda kule kuweza kufanya nini? Hakuenda kule kufanya mazungumzo ama kuweza kuhudhuria ile hafla, licha kwamba hapo awali alikuwa amesema kwamba hawawezi wakakuwa summoned na kuweza kuwekwa ndani ya basi kama watoto wa shule. Akasema kwamba badala yake watawatuma representative, wajumbe waweze kuwawakilisha. So, kutoka kwa hizi chapisho mbili zake William Ruto, ambapo aliweza kupatana na International Monetary Fund, akaweza kupatana na World Bank, it's a clear indication that Bwana Ruto anaendelea kukopa. Kuna mikopa ambayo itakuja. Bwana Ruto, as we speak, ameweza kukopa loans nyingi when it's compared to Uhuru Kenyatta. Amekopa millions, yani loans nyingi when it's compared to Uhuru Kenyatta. So, hii ni loan iliweza kumchukua pale. Tuelewane mpaka hapa. Kwa sababu hapo awali alisema kwamba watatuma African Union chairperson pamoja na commissioners wengine. Waliwatuma. Ni kitu gani basi ambacho kiliweza kumtoa hapa akaelekea pale? Ni kitu gani kama sio loan? Kwa sababu pale World Bank walikuwa, International Monetary Fund walikuwa. Badala aweze kuketi hapa nchini, ashughulikie swala la unemployment, ashughulikie swala la economic, ashughulikie swala la uchumi, ashughulikie swala la gharama ya maisha, yeye anazurura. Na yeye hapo awali tumeweza kumsikia hapa akisema kwamba hawataweza kuwekwa pamoja kama watoto wa shule. Hawataweza kuitwa marais wote waende, badala yake watawatuma wawakilishi. Inamaanisha nini? Rais wetu anaweza akazungumza hili, kesho akalifanya lile, akafanya opposite ya yale ambayo aliweza kuzungumza leo. Mfano, nikopea good example. Last year April aliweza kuambia Wakenya kwamba bajeti yetu ya kwanza kabisa tutahakikisha kwamba tumereduce mtungi wa gas mpaka shilingi 300. Huo mtungi wa gas umekuwa reduced. Huo mtungi umekuwa reduced mpaka shilingi 300. Alafu on top of that akaweza kuambia Wakenya kwamba nitaweza kuhakikisha kwamba serikali yangu
baada ya kuweza kupunguza mtungi wa gas up to shilingi 300, mtakuwa mnalipa 500, so 300 plus 200 ili kuweza kurefill ile gas. So 300 ukiongeza 200 ya kurefill gas ni 500. Hayo yametekelezwa. Akaweza kuambia Wakenya, nitapunguza gharama ya maisha, nitapunguza taxes, nitaprovide job opportunities, barabara nitaunda, masomo nitapunguza karo. Ameweza kuyafanya. Larry Mudiwo kuexpose kwake William Samoei Ruto kuelekea kwa rubaa za kimataifa inaashiria kwamba rais wetu ni mtu ambaye anazungumza hili leo, kesho aweza akalitimiza. Wazo lako mtazamaji wangu ni lipi? Ningependa kuweza kupata wazo lako. Kuna kasoro na rais wetu wa taifa la Kenya? Anazungumza hili, kisha anafanya lile? Sema nasi na rejea ni mengi tena zaidi. Tafadhali usiondoke bila ya kupiga subscription.